Greetings, parents. Dr. Cuevas here with the announcements for the week. Hola, padres. Dr. Cuevas aquí con los anuncios para esta semana. I hope everybody's doing well. We're, getting close to the end of the year. Ojalá que todos están haciendo bien, con buen salud y eso, y ya estamos cercando al fin del año. So with the end of the year, one of the things that comes up is state testing. So we got our internal testing, our NWA, and we have the SBAC coming up. A lot of different testing coming up. Una de las cosas que pasa al fin del año son las evaluaciones del estado y las evaluaciones que tomamos cada año. These are super important tests for us. Son evaluaciones muy importantes para nosotros for a bunch of different reasons. I'd have to say the biggest reason is when we take the NWA, it gives us an assessment of where they're at so we can plan instruction for the rest of the year and for the upcoming year. Una de las cosas más importantes con las evaluaciones es podemos mirar el nivel de los estudiantes para que podamos hacer planes para la instrucción para el nivel de son sus hijos. That's probably one of the biggest ones. And so I'm giving you this information because as we move through testing, we want you to be able to talk to your kids, encourage your kids, make sure they're getting a good breakfast on the day because they're going to be testing for the next 2 weeks, eating a good breakfast, getting enough sleep at night, trying to lower the level of stress, all those different things so they can focus and do all that they can. Estoy hablando de esto porque esa es oportunidad a dar apoyo a sus hijos mientras estas 2 semanas que tenemos esas evaluaciones. Y de ahí que comen algo en la mañana para que tengan energía, que están durmiendo bien las noches y bastante. Y también que bajan el nivel de estrés si hay algo pasando en la casa. Esas son cosas que pueden hacer ustedes a dar apoyo a sus hijos. The other important thing about the testing is the next 2 weeks we have a different schedule. So those 50-minute blocks are not long enough, so we've extended the blocks. And we're using the schedule we used first semester. So there's some familiarity. So I'm sending it out with this announcement so that you have it. Teachers are reminding the students. And we're just going to have to work together to remind each other that the schedule's coming up and it's a little bit different so that the kids have more time to take the test and they don't feel rushed. El otra cosa con las pruebas que tenemos ahorita es tenemos horario diferente esta semana y semana que venga. Y eso es porque necesitan más tiempo para tomar los exámenes. Entonces cambiamos el horario, pero es el mismo horario que tuvimos el primer semestre. Entonces ya va a estar un poco familiar con este horario para que puedan entrar a las clases a tiempo. Voy a mandar este horario con este mensaje y también los maestros van a recordar sus hijos y también si ustedes pueden recordar a sus hijos. And if you could remind your kids, hey, we got a different schedule. I'm sending them a video. The teachers are reminding them. You remind them. This way we all end up on the same place at the same time to take the test. And we'll just work through it as we go through. Okay? The last thing that I have coming up is I wanted to remind everybody, tomorrow we have our return to in-person. So we're starting slowly with small groups of kids, returning to in-person instruction. We're sending invites as spaces become available. And I'm just so glad that we're able to do that so that we can start trying to get back to normal and having kids at school on campus. And like I said, as we go through the process, if you haven't been invited yet, going off the priority list, as spaces come up, we'll let you know. La última cosa es que también tenemos el regreso a la instrucción en persona. Y estamos empezando muy chico, con grupos chicos, para que podamos hacerlo, que podemos hacerlo con buena seguridad, tener buen éxito. Y cuando tenemos más espacios, invitamos más. Y poco a poco podemos regresar a algo un poco más normal, mejor que nada. Y eso es algo de lo que estamos haciendo ahorita y empezamos mañana. Y como les he dicho, es una lista de prioridad. De ahí invitamos padres cuando tenemos más espacios. So, that is all I have for right now. A couple of things, but they are pretty big things. Es todo lo que tengo por ahorita. No son muchos, pero grandes cosas. And as things come up, I will continue to communicate, via the message, via the email, via text, Facebook, all those things. Y es todo lo que tengo por ahorita, pero cuando tenemos más información, algo otro video o correo electrónico, y de ahí vamos a seguir hasta el fin. All right, everybody, that's all I have. Cuevas out. Es todo lo que tengo. Dr. Cuevas, adiós por momento.